ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಯೋ ಮೇಲೆ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, wretched but quaint, and his orchard was snart and beautiful. The little creek ran through his land. Isto points ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ definitely we are going to get out. Then look at second question. That is, where did Don Anselmo live? What work did he do? ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And Don Anselmo lived in a small, quaint house in Rio-en-Medio. He tilled the land belonging to his ancestors. Then question number 3. Explain briefly the appearance and manners of Don Anselmo. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ವು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Don Anselmo wore an old green faded coat. His gloves too were old and torn, and his fingers showed through them, and carried a cane which was the skeleton of a worn out umbrella. When he entered the room, he bowed to all and slowly removed his hat and gloves. Then, how did the old man greet the people who had been waiting for him? ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತಿರ್ತಂಥ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವನು ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾವ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಹಿ ದ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್? ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅವರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ವೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ವೆ, the Americans discovered that Don Anselmo owns more than 8 acres of land which he extends across the river. And the storyteller offered the old man almost the double what he had quoted earlier. Why? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. The storyteller offered the old man almost double of what he had quoted earlier because he discovered that Don Anselmo owns more land, 8 acres of land, which extends across the river. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡೂ ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ what was the reaction of the old man to the storyteller's offer? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The old man hung his head for a moment in thought, stood up and stared at the storyteller's offer. ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಗೆ, ನರೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆ್ಯಂಗ್ರಿನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದ ವೇ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ದಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ. ಆ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ವೆ, ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಡಬಲ್ ದ ಕೋಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ 2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ the Americans were good people, and when they found that Don Anselmo owned more than 8 acres of land,
ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಡಬಲ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ he had quoted earlier. ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 2ರಷ್ಟಿತ್ತು ಭೂಮಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಡಬಲ್ ಹಣವನ್ನು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ why did the storyteller fail to convince Don Anselmo to accept more money? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋನ 2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ failed to convince Don Anselmo to accept more money because Don Anselmo felt that he was insulted by the offer. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅವರು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ 2ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅವರು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ದೆನ್ why do you think the Americans wanted to buy Don Anselmo's land? ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. The little creek ran through the land of Don Anselmo. His orchard was grand and beautiful. So to lead a happy and peaceful life, the Americans wanted to buy Don Anselmo's land. ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಕ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳದ ಜರಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋನ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೆನ್ why did the storyteller say that Americans are benevolent? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ benevolent ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. This question is asked in 2018 June examination. The storyteller said that the Americans are benevolent because they did not want to cheat Don Anselmo and they were willing to pay Don Anselmo twice the money for his land. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ why do you think Don Anselmo did not sell the trees in the orchard? This question was asked in 2016 April and also asked in 2018 March. 2016 ಮತ್ತು 2018 ನಡೆದಂಥ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ತನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿ, ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬೋರ್ನ್ and so the trees in the orchard belongs to the children of Rio-en-Medio. Hence Don Anselmo could not sell the trees and he showed only the orchard but not the trees in the orchard. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಅವರು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಆರ್ಚರ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಜಿನರಸ್? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2018 ಮಾರ್ಚ್, 2020 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2016 ಜೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಜಿನರಸ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಜಿನರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. He refused to take the extra money offered by the Americans for his land. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮನಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಜಿನರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ದ ನರೇಟರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಏನಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವರ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೇಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್, ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಈ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್
What changes did Americans make to Don Anselmo's property? What were the changes made on the ranch after it was sold? ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಚರ್ಡನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸ್, ಥ್ರೋನ್ ದ ಟ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಫೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಆ ಆರ್ಚರ್ಡನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಕೊಂಬೆ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೂನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಚ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಜಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಡೂ ಆಸ್ ಈ ಲೀವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಮನಿ? Don Anselmo shook hands all round, put on his ragged gloves, took his cane, and walked out with the boy behind him. Okay? And what did the storyteller request Don Anselmo to do after the complaint? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೀಡ್ the Americans had complete possession of the property, but the children of the village overran the orchard every day. So he requested Don Anselmo to stop the children from doing this so that the Americans could live in peace. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ what was Don Anselmo's reply to the storyteller's request? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he had sold his property to the Americans because they were good people, but he did not sell them the trees. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತೇಳಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಆರ್ಚರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then why was the storyteller unable to convince the old man? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ he had showed the property and not the trees which belonged to the children. So he had not taken double the price fixed for the land. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಕೇವಲ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ $1,200 ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಡಬಲ್ ಮನಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಅವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಅಮೇರಿಕನ್ಸಿಂದ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ and answer the questions that follow. It took months of negotiation to come to an understanding with the old man. This question is asked in the 2017 April examination. Who is the old man here? Don Anselmo. Who did the old man negotiated with? The old man negotiated with the Americans. What were the terms of negotiation? The old man had agreed to sell his house and land to the Americans for $1,200. Why did the negotiation take long time? Because the old man had a lot of time and he was no in hurry to sell his land. And they are good people and they are willing to pay you for the additional land as well. You will get almost twice as much. Who are the good people referred here? The Americans are referred to as good people. Who calls them good people? The author, Rio-en-Medio, calls them so. Then why are they offering twice the amount? The Americans found that Don Anselmo owned more than 8 acres of land, almost double of what was mentioned in the deed. And I know these Americans are good people. Who is the speaker and why does he call them good people? Don Anselmo is the speaker and he calls the Americans good people as he was a gentleman. What did he sell them and how much did he offer?
The old man, Don Anselmo, showed them his house and the land for $1,200. Why did he feel insulted? Who insulted him? The author and the Americans offered twice the amount as in the deed, but Don Anselmo was an honest and a gentleman. He did not want more than the deed amount, so he felt insulted. And finally, he signed the deed and took the money but refused to take more than the amount agreed upon. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು. Who argued with whom? The author argued with the old man, Don Anselmo. What was argued with him? He argued with him to take the extra amount for the extra land possessed by Don Anselmo. Then why did he refuse to take the extra amount? Don Anselmo was an honest and gentleman of Rio-en-Medio, so he was a man of principle, so he refused to take the extra money. And one day they came back to the office to complain. The children of the village were overrunning their property. Who complained to the office? The Americans complained to the office. What was their complaint? Their complaint was that the children of Rio-en-Medio were overrunning their property. What is the property referred here? The property refers to the land purchased by the Americans. And they are good people and want to be your good neighbors always. Who said these words? Who are all called good people here? The author called the Americans good people. Who is speaking to? Why does he speak so? He is speaking to Don Anselmo because he wants Anselmo to avoid the children of Rio-en-Medio overrunning their orchard. And who were neighbors referred here? Yeah, the Americans are the neighbors referred here. And this was bad. Don Anselmo, I plead it. Who said this? The author said this. To whom it was said? To Don Anselmo. Why did he say so? Because he said that he did not sell the trees on the orchard. This was bad according to law. And I have planted a tree for that child. The trees in that orchard are not mine. They belong to the children of the village. This question was asked in the year 2017, April. Who planted trees? Don Anselmo planted trees for the children of Rio-en-Medio. Why did he plant trees? Because he loved the children as well as the trees. Why did not trees belong to him? Because the children of Rio-en-Medio were the real owners of the village. And I hope that I tried my level best to reach you. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.